today's first session regarding future leadership. So now I would like to give some brief introduction in front of you, my dear students, because you must have to know that who is today the great personality with you. So, my dear students, Dr. Shekhawat sir is the full name, that is Shekhawat Sanjay Pratap Singh, doctor, and currently working as a vice principal and professor from Department of Mechanical Engineering, SSBT College of Engineering, Bamburi Pune, Bamburi Jalgaon, and he is having total academic experience more than that of the 16 years. Under the qualification, he has done his ME in mechanical machine design, and he has securing first class with distinction from North Maharashtra University, Jalgaon. He has done BE in mechanical, again securing the first class from Amravati University from in 1997, and he has done his PhD from North Maharashtra University, November 2014. So, and he has guided PG level projects more than that of the 11. He has guided PhD students. So currently 10 research scholars are working under him. He has nominated as Associated Dean at Kavitri Bahinabai Chaudhary, North Maharashtra University, Jalgaon. Now he has a Director of Academic Development, SSBT College of Engineering, Jalgaon. Member of Governing Body of SSBT College of Engineering. He has also having the Chairman Board of Studies from Kavitri Bahinabai Chaudhary, North Maharashtra University. Member of Board of Studies, Coordinator of Internal Quality Assurance Sales at institute level. He has published approximately 40 papers, means articles published in various national and international journals. He has book published in Theory of Machine, Nirali Prakashan, Pune, and second one is the Introduction of Mechanical Engineering and Engineering Drawing in from Nirali Prakashan, Pune. He has published the 2 books in his credit. Also, he has a reviewer of many of the technical journals. He has organized many of the activities, training program, workshop, meeting, and he has also attended and participated in many of the means more than that of the in front of me 42. That is, I think they have noted, but so many of the training they have attended. Also, they have organized, and they have the many program they have the resource persons. So today we have with us the vice principal and professor from SSBT College of Engineering, Bamburi, Jalgaon. So Dr. Shekhawat sir, you are so today we have with us a very eminent personality. So thank you very much, sir, for accepting our invitation, and our student get delightedly in the presence of you. They will definitely earn it. So I thought now I will have to hand over the mic or hand over the stage to Shekhawat sir. Thank you. Thank you, sir, for nice introduction. First, I will share my slides and then we start, right? Yes, sir. Yes, sir.
Hello. Whether my PPT is visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. I will change it once again. 1 minute. Huh? Can it be changing the slides? Yes, sir. Yes, sir. So, thanks to the organizer of this personality development program, that is Government Polytechnic Jalgaon, the coordinator, Dr. Chaitali Pawar madam, that they invited me to discuss this topic in this personality development program. I am very much thankful to the organizers, and also I am very delighted to see that the large number of students are participated in this personality development program. And I'm very happy to share with you all that about the today's our topic of discussion, that is future leadership. Here we cannot only talk about the leadership, means the political leadership. Here we focus on a leadership which is responsible to build a strong economy, strong technological interventions, and those are the skills and qualities are required to become a successful leader in future. Because we know that in this new era of development, technology will play a very, very, very important role. Without the modern, sophisticated, advanced technology, we cannot believe that without this technological aspect or technological development, any nation or any society can lead the world in future. Because at every section of our life, including our day-to-day life, at every stage, at every place, we are associated in terms of technology in one or other form. If you analyze our day-to-day activities, in every aspect of time, we are associated, we are in the technological interventions. Suppose your mobile phone, the mobile phone, that is the very, very essential part of now your lifestyle. Your vehicles, computers, even your television sets, everything, it is a technological aspects, and that therefore the leaders here we expecting is the leaders that those are responsible for technological advancement. So in this today's discussion, we will discuss or we will focus on the technological and social enterprises. These technological, social enterprises are led by some people, their qualities, and how these qualities
and requirements are changing with time. And as of we all are students of this particular sector, and which qualities do we have possess, which qualities do we are needed or practice to inculcate in our personality, so that we become a successful leader, successful technocrats, successful pharmacist, successful businessman, or successful entrepreneurs. So therefore, this presentation, this today's discussion is mainly focused or oriented on these aspects. We are from last couple of years or last decade, in last 10 years, we are come in contact with or some new terminologies. Innovation is that, innovation, incubation, startup, stand up, Shark Tank. Now this is a new term. Yeah, I think that many of the students are aware about that television program Shark Tank. So these are the words that we are now hear many times in last 5 to 10 years. Why it is happening? Because it is the micro, or it is the leadership which is developing at a micro level. Earlier what happens, there are big businessmen or big technocrats are the leaders that put up a role model before us. Suppose Tata, Birla, Infosys director, or Reddy's Laboratories. These are the big Reliance, Adani, Ambani and all. Now other Poonawalla. So these all are the role models that have developed the industry economy in our country. But what happens nowadays? Now this qualities, this thinking is percolated on a small, percolated up to a rural area in small cities also. And therefore new startups, new incubations or small business houses are developing. And therefore, I can say that these leadership qualities are now also available at our level, and therefore from schooling or in colleges, in higher educations also, it is tried to build up such a leadership qualities in the students. And therefore in that aspect, it is very important that such a programs of personality development, skill development are to be organized in our institute, in your institute, is also a very fruitful initiative. We know that in today's world, technology is the only solution for the future problems or present problems. And therefore, technological development play a very vital role. If you think about the scenario of last 20 years, due to the development of supercomputers, high-speed internet facility, digitalization of the services and processes, such as the direct benefit transfers, very simple example of railway reservations, all these facilities, banking, insurance, your pharma industries, pharma marketing
strategies, everything is changed due to this connect of cyber physical world. And the extensive use of social media platforms make more and more aware to the common people, and this awareness and technological availability of facilities, it makes something different world, that world which cannot be imagined 20 years back, but it happens now. With a single call or video call, we can talk to the people from the some other foreign nations, maybe America, England, or Canada. It cannot be possible 20 years back. So this, the pace of change of the world is very high rate, and therefore we see that during this corona pandemic, the online education, the online meetings, the online deliberations of the thoughts is expanded in a tremendous speed, and that was adopted with the equal opportunities by the students, faculties, common people, and government organizations also. So therefore, to cope up with this changing phase of the technology and ultimately the changing scenario of the society and industry, in that aspect we are here discussed about the future leadership. So leadership is a process of influence to group of people which maximize the efforts of others toward the achievement of goal. So leadership is a process, means it is a process of development of ourselves to lead the team, to lead a group of people. And what is the purpose of this leadership qualities or leadership is to maximize the efforts for to achieve a common aim or common goal. So leadership is a development process. It is the journey of development. It is not a destination. So that we should all are to be participate in this leadership process. One by one, the qualities should be inculcated in ourselves to become, to lead your group of students, to lead the group of your team members in the organizations, or to lead a nation in large. So leadership is a process by which we can motivate, encourage our group members to put their maximum efforts in a positive direction to achieve the identified or expected goal. Leaders help themselves and others to do the right things. They set direction, build an inspiring vision, and create something new. Here we are talking about the social and technological enterprises. And these social and technological enterprises are the powerhouses of economic and social development, that is we call socio-economic development of the country or society. So therefore, to set these directions of the socio-economic enterprises, we should have a vision, and that vision is to be invised into the society or our team members. That is the first and prime role of leader.
Leader is also responsible to fix the targets, to fix the aim, and towards that aim or goal, whole of our team is to be moved forward in the leadership. That leadership is to be visionary leadership, is have some mission. It is a inspiring person. It should inspire to others. He has a very good forecasting capabilities and to have an organizing attitude by which that people is or that person is should be a dynamic, exciting and inspiring personality. So there's dynamic, exciting and the inspiring personality who leads the team for a common purpose to achieve the aim is defined as a leader. An effective leader is a person who creates an inspiring vision of the future, motivates and inspires people to engage with that vision, manages delivery of the vision, coaches and builds a team so that it is more effective at achieving the vision. Sir, hello. Yes. सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू सर. सर काही मुलांचं असं हे आहे की थोडं तुम्ही मिक्स लँग्वेज जर यूज केली बा आम्हाला अजून मराठी हिंदी असं चालेल बा. मराठी आणि इंग्लिश असं हे मराठी इंग्लिश चालेल, हिंदी पण चालेल असं मिक्स मध्ये. बरोबर. काही मुलं जे आहेत ती थोडे रुरल बॅकग्राऊंड मधले आहे. बरोबर. राईट सर, राईट. थँक्स फॉर सजेशन. यस सर, थँक्यू सर. सो जेव्हा आपण एखाद्या लीडर बद्दल बोलतो किंवा आपल्याला एखाद्या लीडरचं जेव्हा एखादी इमेज आपल्या समोर असते तर आपल्याला असं वाटतं की त्यातला काहीतरी ऍट्रिब्यूट्स, काहीतरी कॅरेक्टरिस्टिक्स त्याच्या असल्या पाहिजे. तर त्यातल्या काही गोष्टी इथं आहेत की क्रिएट्स अन इन्स्पायरिंग विजन ऑफ द फ्युचर. इट मीन्स दॅट you have to be vision about the progress of the society. समाजाच्या हितासाठी, समाजाच्या देशाच्या डेव्हलपमेंटसाठी किंवा तुम्ही जर छोटा ऑर्गनायझेशन कन्सिडर करत असाल तर त्या ऑर्गनायझेशनचा पुढच्या 10 वर्षामध्ये येणाऱ्या टप्प्यामध्ये काय काय अचीव्ह करायचंय याच्याबद्दलचं अगदी स्पष्ट मत, स्पष्ट विजन एका लीडर मध्ये असलं पाहिजे. That person should motivate and inspire people to engage with that vision. पण तुमचं एकट्याचं विजन असून चालणार नाही. तुम्हाला तुमच्या त्या विजन मध्ये, तुमच्या त्या जर्नीसाठी तुम्हाला एक टीम बिल्ड करावं लागेल आणि तेच विजन, तोच विचार त्या सगळ्या दुसऱ्या तुमच्या टीम मेंबर्स मध्ये, ग्रुप मध्ये तुम्हाला ते पर्क्युलेट करावं लागेल, त्यांना ते समजावून सांगावं लागेल आणि त्यांना पण तयार करावं लागेल की त्या पर्टिक्युलर एम साठी, त्या पर्टिक्युलर गोल साठी त्यांनाही आपल्याला तयार करावं लागेल. सो दॅट मेक्स टू बिल्ड अ टीम अँड अकॉर्डिंग टू दॅट युअर विजन ऑफ दॅट टीम यू शुड मेक द एफर्ट्स. तुम्ही त्या प्रकारचे प्रयत्न करून घेणे आणि करणे या दोन्ही गोष्टीचा त्यात अंतर्भाव असला पाहिजे. मीन्स यू हॅव टू कोच अँड बिल्ड द टीम. तुम्हाला टीमला ट्रेन करायचंय, तुम्हाला टीम बिल्ड करायची आहे. त्या पर्टिक्युलर बिल्ड केलेल्या टीमचं तुम्ही लीड करायचंय, म्हणजे त्यांना तुम्हाला पुढच्या ज्या मार्गावर घेऊन जायचंय, ज्या गोष्टीसाठी प्रयत्न करायचे पुढच्या 10 वर्षात, 5 वर्षामध्ये, त्या फिक्स टार्गेट्सला लीड करण्यासाठी तुम्हाला त्या टीमला किंवा त्या ग्रुप ऑफ पीपलला तयार करायचंय. सो दॅट इज द वे ऑफ इफेक्टिव्ह लीडरशिप अँड दीज क्वालिटीज आर टू बी इनकॅल्क्युलेट इन टू अ इफेक्टिव्ह लीडर.
Leadership brings together the skills needed to do the things. Whatever the skills, whatever the qualities are to be required in the team, that can be built. त्या टीम क्वालिटीज त्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या टीम मध्ये त्या लोकांमध्ये आयडेंटिफाय करून की कोणता माणूस कोणतं काम चांगलं करू शकतो, कशाचा कोणाचा इंटरेस्ट कशामध्ये आहे, त्या सगळ्यांचं एक आयडेंटिफिकेशन अनालिसिस करण्याची क्षमता तुमच्यामध्ये असली पाहिजे. म्हणजे प्रॉपर माणसाला प्रॉपर काम देता येईल आणि त्यानुसार त्याच्याकडनं त्या कामाचा फॉलोअप, त्याचा इंटरेस्ट आणि सर्व डेव्हलप करून एक कॉमन पर्पज साठी आपल्याला करावं लागेल. As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others. पॉलिटिकल सिच्युएशन मध्ये तो लीडर स्वतःच मजबूत होत राहतो, पण सोशल आणि इंडस्ट्रियल लीडरशिप मध्ये आपल्या सोबत आपल्याला आपल्या टीम मध्ये किंवा दुसरे जे काही आपल्याशी असोसिएटेड असतील त्यांनाही तितक्याच मजबूतीने उभं करण्याची आवश्यकता असते. त्याच्यामुळे हा दोन लीडरशिप मधला फरक आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये, येणाऱ्या 10-20-25 वर्षामध्ये या जगामध्ये जितके बदल होतील त्या सगळ्या बदलांसाठी आपण तयार राहिलं पाहिजे. कारण की डार्विन्स काय म्हणतो, सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट. सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट मीन्स दोज आर फिट टू कॉम्पीट इन टू दी चेंजिंग दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. या जगामध्ये जितक्या प्रकारचे बदल होत आहेत त्या बदलांना आत्मसात करून त्याला त्याच्याशी फिट, त्याच्याशी सुसंवाद होऊन नवीन गोष्ट करण्यासाठी जो पुढे येईल तीच लीडरशिप पुढच्या काळामध्ये टिकेल. सो व्हॉट आर दी challenges? We all know that the work landscape is changing. The jobs that will be in demand are shifting as more are automated by artificial intelligence, machine learning and robots. फार बदल वर्क एन्व्हायरमेंट मध्ये होत आहे टेक्नॉलॉजीमुळे. आज ज्या नोकऱ्या किंवा ज्या प्रकारचं काम अवेलेबल आहे ते पुढच्या 5 वर्षात 10 वर्षात राहील याची शाश्वती नाही. शाश्वती नसण्याचं कारण की आता टेक्नॉलॉजी आणि ऑटोमेशन मोठ्या प्रमाणावर वाढतंय. फार सोपं उदाहरण तुम्हाला देतो. आता आपण रेल्वेचं तिकीट कसं काढतो, आपल्या मोबाईल मधून किंवा डेस्कटॉपवर किंवा तुमच्या लॅपटॉपवर आपण IRCTच्या वेबसाईटवर जातो. IRCTच्या वेबसाईटवर गेल्यानंतर आपलं लॉग इन पासवर्ड असतं, त्याच्यावर जाऊन ते तिकीट काढून त्याच्यावर ऑनलाईन पेमेंट करून आपल्या हातामध्ये तिकीट येतं. बरोबर. आधी काय करायचो, आधी आपण रेल्वे स्टेशनला जायचो, रेल्वेच्या त्या तिकीट बुकिंग खिडकीवर उभं राहायचो आणि तिकीट काढायचो. म्हणजे तिकीट, आपलं तिकीट तिथं असलेला तो व्यक्ती काढायचा, आपण फक्त त्याला पैसे द्यायचो आणि घ्यायचो. आता तिथं बसलेला जो व्यक्ती जे काम करायचं ते काम आपण आपलं स्वतःच करतो. त्या माणसाची गरज आहे का? नाही. सो ड्यू टू द चेंज ऑफ पेस ऑफ द टेक्नॉलॉजिकल ऍडव्हान्समेंट बरीच कामं आपण टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने आपण आपली स्वतःची करतो. तसंच बघायचं असलं तर बँकेमध्ये काय होतं, आपण आधी बँकेमध्ये जायचो, स्लिप भरायचो, ते त्याला द्यायचो, मग तो कुठं लिहायचा, तो चेकवर 4 लोक सही करायचे, मग तो आपल्याला पैसे द्यायचे. आता ही सगळी कामं आपण ऑनलाईन बँकिंगने आपल्या घरी बसून करतो. मीन्स दोज जॉब्स विच हॅव अ सिंगल टास्किंग comes into the single tasking category. जे एकाच प्रकारचे रुटीन रोजचे काम होते त्या कामामध्ये आता बऱ्यापैकी ऑटोमेशन झालेलं आहे. त्याच्यामुळे सिंगल टास्क, सिंगल स्किल्ड जॉब्स आर नाउ ऑटोमॅटिकली डिक्रीजिंग and that comes at the end phase. So there are now new jobs are available that are multitasking jobs, that are
multitasking, multi-skilled jobs. And therefore, the demand of jobs are shifting due to the artificial intelligence and technological advancement. The pace of these changes is very rapid, and therefore we should cope up with this all new changes. टेक्नॉलॉजी बदलली, काम करण्याची पद्धत बदलली, कामाची डिमांड बदलली आणि हे सगळं फार स्पर्धात्मक आणि मोठ्या स्पीडनं वाढतंय. त्याच्यामुळं आता रिक्वायर्ड टॅलेंट पण चेंज झालं. एखाद्याला खूप चांगलं पत्र लिहिता येतं, याची आता कमी आवश्यकता आहे, पण एखाद्याला खूप चांगला ईमेल लिहिता येतो याची खूप आवश्यकता आहे. So these are as totally the talent of landscape of the talent is changed. Requirements are changed. Purpose and meaning is also changed. But the only thing that is still required from the ancient age is the morality, ethics and transparency. These are the sustained qualities. शाश्वत गोष्टी आहेत की moral ethics आणि ट्रान्सपरन्सी. या गोष्टी आजही तितक्याच आवश्यक आहेत. Any leader, any employee who does not follow the ethics of the company, ethics of the society, ethics of the nation cannot be sustained. Your work procedures of your organization, your special quality of any leader is the transparency that should be built within the team. And due to the transparency, आपल्या नेतृत्वावर किंवा आपल्या टीम मेंबर्सवर, आपल्या सबऑर्डिनेट्सवर विश्वास वाढतो. आणि तो विश्वास जर वाढवायचा असेल तर मॉरल एथिक्स अँड ट्रान्सपरन्सी या गोष्टी पाळल्याच पाहिजे. आणि तेच खरं आज चॅलेंज आहे. कारण की आज आपण बघतो की जगामध्ये विविध प्रकारचे घोटाळे, विविध प्रकारचं टेक्नॉलॉजिकल चोरी किंवा पेटेंटची चोरी, याचं चोरी असे प्रकार होतात. ते सगळे जर टाळायचे असतील तर या सगळ्या गोष्टी आवश्यक आहे. आणि सगळ्यात मोठं चॅलेंज आहे ते म्हणजे ग्लोबलायझेशनचं. आता कोणताही देश मी माझ्या पुरतं करेल आणि माझ्या पुरतंच मी विकेल आणि तितकंच होईल असं होऊन चालत नाही. बिकॉज यू आर इन्फ्लुएन्स्ड बाय दी ग्लोबलाइज्ड इकॉनॉमी, ग्लोबलाइज्ड सोशल रिफॉर्म्स, अँड देअरफॉर वसुंधरा कुटुंबकम, वसुदैव कुटुंबकम हाच ग्लोबलायझेशन आहे. पूर्ण जगाचा, कॉम्पिटिशनचा, तिथल्या जनमानसाचा, तिथल्या विचारांचा, तिथल्या इंडस्ट्रियल रिव्हॉल्युशनचा, तिथल्या सोशल रिव्हॉल्युशनचा आणि टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंटचा, डिजिटलायझेशनचा, या सगळ्या गोष्टींचा इफेक्ट आपल्या दैनंदिनी व्यवहारामध्ये आणि दैनंदिनी जीवनामध्ये आपल्याला दिसतोय. तेव्हा या सगळ्या गोष्टी येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला ऍज अ चॅलेंज किंवा या पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये, या एन्व्हायरमेंट मध्येच आपल्याला काम करावं लागणार आहे, ज्याच्यामध्ये टेक्नॉलॉजीचा भरभराटी मोठ्या स्पीडनं होणार. त्याच्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सारखे, सोफिया सारखे रोबोट्स आणि अशा कल्पना, किंवा मंगळ ग्रहावर जाऊन राहणारे सॅटेलाइट्स ची संकल्पना, या सगळ्या गोष्टी मोठ्या स्पीडनं वाढणार आहेत. पण याचबरोबर जगामध्ये होणाऱ्या या सगळ्या बदलाच्या वाऱ्यांमध्ये ही आपल्याला सर्व्हायव्हल ऑफ फिटेस्ट या संकल्पनेनुसार आपल्याला स्वतःला तयार करावं लागेल. Now we discuss about the skills required to face these challenges. Change will be happening so quickly that
50% of the occupations that exist today will not exist 10 years from now. आत्ताच आपण बोललो तसं की बरेच कामं, बरेच जॉब आता ऑटोमेशन मुळे सिंगल स्किल्ड किंवा ऑर्थोडॉक्स टाईपचे जे कामं आहेत ती ऑटोमेशन मध्ये जाणार. त्यामुळं ती कामं बंद होऊन आपल्याला नवीन मल्टी टास्क किंवा मल्टी स्किल्ड जॉब्स अवेलेबल असतील. So we are going to be living in an environment that is extremely adaptable and changing all the time. येणाऱ्या काळामध्ये लिव्हिंग स्टँडर्ड किंवा आपली जीवन पद्धती, आपलं सोशल एन्व्हायरमेंट, सोशल फॅब्रिक्स इज टू बी मोर अडॅप्टेबल. जसं आता आपण बघितलं की करोनाच्या काळामध्ये आपण बऱ्याच नवीन गोष्टी अडॉप्ट केल्या. आपण आधी मास्क कुठं घालायचो, आता मास्क घालतो. आपण आधी ऑनलाईन कुठं शिकवायचो, पण आपण आता ऑनलाईन शिकवतो आणि शिकतो. ऑनलाईन परीक्षा घेतो, ऑनलाईन असेसमेंट करतो. त्याच्यामुळे हे जे चेंजेस अब्रुप्टली आपल्या समोर आले त्याला आपण तितक्याच सकारात्मक दृष्टीने ते ऍक्सेप्ट केले. सो दॅट चेंज ऑफ अडॅप्टेबिलिटी and acceptability by the people in this environment, in this extremely competitive and technological environment is a good sign of development. ही फार सकारात्मक बाब आहे की आपण नवीन गोष्टीला तितक्याच उत्साहाने ऍक्सेप्ट करण्याची आपली मानसिकता तयार आहे. आणि ही मानसिकता भारतीय समाजामध्ये खूप चांगली आहे, याचा आपल्या सगळ्यांना आनंद आणि गर्व महसूस झालाच पाहिजे. Amid all of this flux, you are going to need new skills. इतकं जरी असलं तरी नवीन स्किल्स आपल्याला आपल्यामध्ये डेव्हलप करावे लागतील. जुन्या काळातलं डल किंवा एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गनायझेशन इज कॅन नॉट बी गोइंग टू बी सर्वाइव्ह. की वरचा त्याच्या खालच्याला सांगेल, त्याच्या खालचा त्याच्या खालच्याला सांगेल, आणि शेवटी तळातला जो ऑर्गनायझेशन मध्ये कॉम्पोनंट असेल तो त्याप्रमाणे काम करेल. ही जुनी पद्धत आता चालणार नाही. आता जो विचार वरून खाली येईल, त्याचा जो खालून फीडबॅक जाईल, त्याच्यानुसार त्या विचारामध्ये, त्या कामामध्ये, त्या ऑर्गनायझेशन मध्ये किंवा त्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मध्ये बदल करणे अपेक्षित आहे. आणि त्याच्यामुळं द कम्युनिकेशन बिटवीन द लीडर अँड द टीम मेंबर्स अँड द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोअर लेवल ऑफ द हायरार्ची टू द अप्पर लेवल ऑफ हायरार्ची अँड in between different layers of the team is equally important. So as you plan your future career, be sure to keep required skills at the forefront. त्याच्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला जे स्किल्स रिक्वायर्ड आहेत ते स्किल्स ॲज अ लीडर, ॲज अ टीम मेंबर we should develop in our personality, and every skill is to be inculcated in a personality only by practice and developing attitude and mindset. कोणतीही गोष्ट अशी ऑटोमॅटिक आपल्यामध्ये येत नसते. त्यासाठी आपल्याला प्रॅक्टिस करावं लागतं, आपल्याला आपला माइंडसेट बदलावा लागतो आणि तशा प्रकारची अडॅप्टेबिलिटी, तशा प्रकारचे स्किल्स आपल्याला स्वतःहून ते डेव्हलप करावे लागतात. Technology management skill. So now we discuss this 7 skills that are very much important as a future leader. First and the foremost is technology management skill, because technology is a force, or technology is a
is the basis of all changes those are happening in this globalized world. Technology is going to grow alongside of us, and there will be no job that is immune from its effect. Technology आज ज्या स्पीडने किंवा ज्या प्रकारे त्याचं एक्सपान्शन होतंय, this expanding in horizontal and vertical directions both, आणि त्याच्यामुळं आपल्या रोजच्या दिनचर्येच्या कृतीमध्ये म्हणा, नोकरीमध्ये म्हणा, किंवा कुठल्याही सेक्टरमध्ये, मग ते सेक्टर ऍग्रिकल्चरचं असू द्या, फार्मिस्टचं असू द्या, इंजिनिअरिंगचं असू द्या, बिल्डिंग डेव्हलपमेंट असू द्या, रिअल इस्टेट असू द्या, इव्हन न्यूज पेपर पासून तर टीचिंग, एज्युकेशन, एव्हरीथिंग, everywhere technology is involved, and therefore we cannot supersede the effects of technology. Technology has the positive and negative effects. Technology ही दुधारी तलवार असते. टेक्नॉलॉजीचा ज्या प्रकारे आपण उपयोग चांगल्या सकारात्मक गोष्टीसाठी करू शकतो, तसाच टेक्नॉलॉजीचा उपयोग हा काही लोक विध्वंसासाठी किंवा निगेटिव्ह डिस्ट्रक्शन साठी पण करतात. सपोज इफ यू कन्सिडर अ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी हॅज अ व्हेरी गुड बेनिफिट्स इन डेव्हलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डेव्हलपमेंट ऑफ अदर गुड medicines and all. But nuclear energy, nuclear technology, nuclear weapons, if you are used in a war, then it is a very, very dangerous. So therefore technology have both faces, but it is depend on the user, depend on the leaders, whether it is they are using this technology for the benefit of the society or something else. त्याच्यामुळे टेक्नॉलॉजीला ज्या प्रकारे तुम्ही उपयोग करणार, ज्या प्रकारे तुम्ही त्याचा सदुपयोग करणार असाल, तर दॅट इज द बेस्ट थिंग. आता त्या विमानामध्ये बसून त्याने पॅसेंजर घेऊन जायचे, गुड्स घेऊन जायचे, की ते एखाद्या बिल्डिंगला नेऊन टकरायचे, दॅट इज डिपेंड ऑन द युजर्स. सो देअरफॉर टेक्नॉलॉजी, मॅनेजमेंट स्किल, टेक्नॉलॉजी युज्ड perspective, these are the four important skill that is to be inbuilt in our personality. Of course, it wouldn't be a straight line from where we are now to machine learning and robots taking over the workplace, but technology will become an ever present factor in the workplace. कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही टेक्नॉलॉजी ही असणारच. त्याच्यामुळे टेक्नॉलॉजी आपल्याला कळणे, टेक्नॉलॉजीचा उपयोग कसा करायचा हे आपल्याला कळायला पाहिजे, आणि टेक्नॉलॉजीमध्ये येणाऱ्या काळामध्ये कशा प्रकारचे बदल होतील, त्या बदलानुसार आपली टीम, आपलं ऑर्गनायझेशन्स, आपली कंपनी, आपली फॅक्टरी कशा प्रकारे आपण पुढे घेऊन जाऊ शकतो, आणि त्या टेक्नॉलॉजीचा उपयोग आपण इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटसाठी, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटसाठी कसा करून घेऊ शकतो, या गोष्टीचं अवेअरनेस, या गोष्टीची इत्तमभूत माहिती आपल्याकडे असणं अत्यंत आवश्यक आहे. दॅट विल क्रिएट न्यू चॅलेंजेस, कन्फ्लिक्ट्स अँड अपॉर्च्युनिटीज रिलेटेड टू स्किल बिल्डिंग, वर्कप्लेस रोल्स, डेटा मॅनेजमेंट, प्रायव्हसी अँड अदर्स. आता नवीन टेक्नॉलॉजी आल्यामुळे नवीन चॅलेंजेस पण आलेले आहेत. जसं आपण बघतो की ऑनलाईन फ्रॉड्स खूप होतात. बँकेचा फ्रॉड होतो, कुठून तरी फोन येतो, मग आपण त्याला पासवर्ड देऊन टाकतो किंवा ओटीपी देऊन टाकतो, आपल्या खात्यातनं पैसे चालले जातात. बरोबर, असं आधी नाही व्हायचं, किंवा त्यामुळे, कारण की त्यावेळेस ऑनलाईन बँकिंग नव्हतं. पण आता ऑनलाईन बँकिंग असल्यामुळे आपण इंटरनेटच्या थ्रू बँकशी आणि सगळ्या गोष्टीशी कनेक्टेड असल्यामुळे अशा प्रकारचे चीटिंग आणि फ्रॉड्स होतात, हे आपण रोज वर्तमानपत्रामध्ये वाचत असतो. अनेक कन्फ्लिक्ट्स होतात, पण
या सगळ्या गोष्टी हळूहळू येणाऱ्या काळामध्ये कमी होत जातील याचा पण विश्वास आपल्या सगळ्यांमध्ये आहे. म्हणून आपण त्या टेक्नॉलॉजीला तितका सकारात्मक अप्रोचने त्याचा वापरण्याचा प्रयत्न करतो. फ्रॉड होत आहे म्हणून काही ऑनलाईन बँकिंग कमी होतंय का? नाही, ते परत दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्याच्यामुळं कारण की आपल्याला माहिती आहे की येणाऱ्या काळामध्ये हे जे काही प्रॉब्लेम्स याच्यात असतील, जसा जसा युजरमध्ये अवेअरनेस वाढेल तसे तसे हे कमी होत जातील. कदाचित पुढच्या 3-4 वर्षानंतर तुम्ही असं काही न्यूजपेपरमध्ये वाचणारच नाही की असं काही झालं. कारण की आता ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी सारखी टेक्नॉलॉजी येते. त्याच्यामुळे आता आपला ऍज अ एम्प्लॉई, ऍज अ लीडर अँड ऍज अ युजर ऑफ टेक्नॉलॉजी वी आर चेंजिंग अवर रोल्स. आणि या नवीन टेक्नॉलॉजीमुळे खूप अपॉर्च्युनिटीज आपल्या समोर आता आलेल्या आहेत. तर तेव्हा टेक्नॉलॉजीचं मॅनेजमेंट, टेक्नॉलॉजीचा उपयोग आणि टेक्नॉलॉजीचं ऍडव्हान्समेंट कशा प्रकार होणार आहे, अशा प्रकारचं विजन, अशा प्रकारचा विचार ऍज अ लीडर आपण करणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर अशाच प्रकारच्या विचारांचा प्रसार आपल्या टीम मध्ये किंवा आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये करण्याची पण आवश्यकता आहे. यू विल नीड टू अंडरस्टँड टेक्नॉलॉजी इनफ टू कीप अब्रेस्ट ऑफ अँड अँटिसिपेट इमर्जिंग इश्यूज. To anticipate emerging issues is the best quality of the successful leader. की येणाऱ्या काळामध्ये काय होऊ शकतं, कशा प्रकारची समस्या, कशा प्रकारचं चॅलेंज, कशा प्रकारचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो, त्याच्यासाठी आपण आजपासून काय तयारी केली पाहिजे, असा जो विचार आहे, असा जो विजनरी थॉट असणारा जो लीडर आहे, दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज अ बेस्ट. सम टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट्स विल वर्क, सम वॉन्ट अँड सम विल इव्हॉल्व. होऊ शकतं की येणाऱ्या काळामध्ये काही डेव्हलपमेंट्स, जे टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट्स आहेत ते सक्सेसफुली इम्प्लिमेंट होतील, काही होणार पण नाहीत, काही जुन्यांमध्ये बदल होऊन परत नव्या रूपामध्ये आपल्या समोर येऊ शकतात. But the constant is that you will need to not only be comfortable with embracing new technology, but they shall also have the adaptive managing the changing relationship between people and emerging technology. To manage the changing relationship between people and technology, हा एक फार मोठा नवीन विषय आता आपल्या समोर आहे. आता तुम्हाला एकही विद्यार्थी सापडणार नाही त्याच्याकडे मोबाईल फोन नाही, किंवा जो मोबाईल अँड्रॉइड बेस्ड स्मार्ट मोबाईल फोन वापरत नाही. म्हणजे इथं काय झालंय, मोबाईल इज अ टेक्नॉलॉजी आणि तो विद्यार्थी किंवा साधारण मनुष्य म्हटला तरी टेक्नॉलॉजी आणि पीपलच्या मधलं घनिष्ठ संबंध स्थापित झालेला आहे. त्याच्यामुळं आता त्या माणसाला मॅनेज करायचं किंवा त्या माणसाला आपल्या टीम मध्ये ठेवायचं म्हणजे त्याच्यासोबत ती टेक्नॉलॉजी पण आलीच. त्याच्यामुळे जो टेक्नॉलॉजी आणि सोसायटी मधला कनेक्ट आहे तो खूप वाढलाय. त्याच्यामुळे अशा नवीन इश्यूज आपल्या समाजामध्ये किंवा आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये आलेले आहेत, त्यांचा विचार करण्याची पण गरज आहे. आता कोविडमध्ये आपण बघितलं की वॅक्सिनेशन प्रोग्राम झाला ना, आणि वेगवेगळ्या कंपनीजने वॅक्सिन्स डेव्हलप केल्या, त्याचे ट्रायल्स झाले, त्याचे बरेच रिझल्ट केले आणि नंतर तो वॅक्सिनेशन प्रोग्राम सक्सेसफुली आपल्या देशामध्ये आणि इतर देशांमध्ये पण राबवण्यात आला. हे वॅक्सिनेशन्स इज ऑल्सो बेस्ड ऑन टेक्नॉलॉजिकल मॅनेजमेंट. सपोज कन्सिडर करा की वॅक्सिन असती, सगळं असतं आणि फक्त तो ऍप नसता की ज्याच्यामुळे आपण जाऊन त्या वॅक्सिनला रजिस्टर करू शकतो, टाइमचा स्लॉट घेऊ शकतो, तर काय परिस्थिती असती. मोठ्याच्या लंब्या लाईन लागल्या असत्या, तिथं जाऊन रजिस्टर करावं लागलं असतं, अनेक गोष्टीचा त्याच्यामध्ये उपापोह झाला असता, अनेक अडचणी त्याच्यामध्ये आलेल्या असतात.
पण वॅक्सिनेशन प्रोग्राम, वॅक्सिन इज इटसेल्फ इज अ टेक्नॉलॉजी and also that apps and all that registering process, they are comes with each other. That is a multidisciplinary management system, and that management system is purely controlled by technological peoples, technological organizations, and therefore technological management skills are very, very important, is to be studied and developed in our personality. Second quality or second skill is required, that is out-centric leadership skills. Effective leaders are going to need to be less egocentric. Effective leaders are less egocentric. आता असं करून चालणार नाही की मी लीडर आहे, मी सांगेल तेच तुम्ही सगळ्यांनी करायचं, असा हेकेखोरपणाचा लीडरशिप आता ऑर्गनायझेशन्स मध्ये खपवून घेतली जात नाही किंवा ती चालत पण नाही, त्याला सक्सेसफुल लीडर म्हणत पण नाही. जुने जर आपण पिक्चर बघितले तर त्याच्यामध्ये कंपनीचा बॉस म्हणजे त्या बॉसची इतकी भीती सगळ्यांना असते. आता तसं नसतं. आता बॉस आणि त्याचे सबऑर्डिनेट्स किंवा त्याच्या टीम मधले मेंबर्स, दे हॅव इक्वल स्टेटस इन रिस्पेक्ट विथ ईच अदर. त्यामुळं इगोसेंट्रिक बिहेवियर किंवा इगोसेंट्रिक मेरे मुर्गी की एक टांग वालं अप्रोच आता चालत नाही. त्याच्यामुळं आपल्याला जर अशा प्रकारच्या काही भावना आपल्या मनामध्ये असतील तर त्या आजच सोडून द्यायच्या आणि जास्त आउट सेंट्रिक व्हायचं. म्हणजे समोरचा व्यक्ती काय सांगतोय, आपल्या टीम मधले लोक काय सांगताय, आपले सबऑर्डिनेट्स काय सांगताय, आपले मित्र काय सांगताय, ते तितक्याच पेशंटली ऐकून घेण्याची प्रवृत्ती आपल्यामध्ये निर्माण झाली पाहिजे. I am the leader and you will listen to me approach aren't going to work in a tight labor market made up primarily by millennials. आजच्या काळामध्ये मी लीडर आहे आणि माझंच ऐका असं अप्रोच किंवा असा स्वभाव आपल्याला घेऊन चालू शकत नाही. त्याच्यामुळं आपल्याला जास्तीत जास्त सोशल, जास्तीत जास्त आउट सेंट्रिक व्हावं लागेल. यू विल नीड टू बी मोर आउट सेंट्रिक, फोकसिंग ऑन डेव्हलपिंग द पीपल अँड टीम्स अराउंड देम टू बी ऍक्टिव्ह अँड व्हॅल्यूड कॉन्ट्रीब्युटर्स. तुम्हाला आता टीमचा एक सदस्य म्हणून तुमच्या टीम मधल्या लोकांना जास्तीत जास्त मजबूत, जास्तीत जास्त ऍक्टिव्ह तुम्हाला कसं करता येईल आणि तुमचं स्वतःचं ही कॉन्ट्रीब्युशन त्या टीम मध्ये इक्वल असायला पाहिजे. नाही तर तुम्ही फक्त ऑर्डरही देताय बाकीचे लोक काम करताय, असं होत नाही. यू शुड ऑल्सो टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम and your contribution is also analyzed by other team members, and therefore your participation in decision making, in implementation of the decision by taking a feedback and improvement into the process, all is equally important and valuable if you are contributing something. जर तुम्ही काही करत असाल, तुम्ही काही कॉन्ट्रीब्युट करत असाल तरच तुमचं बाकीचे टीम मेंबर्स पण अनुकरण करतील आणि त्यानुसार ती टीम अधिक चांगली बिल्ड होईल. द बेस्ट लीडर्स विल लुक ॲट द ओव्हररिचिंग नीड अँड देन build and develop a team to meet that need with input from the team instead of dictating what the team needs. Dictation नुसतं डिक्टेट करून किंवा हेकेखोरपणाने कोणती गोष्ट आजच्या काळामध्ये करून घेतल्या जाऊ शकत नाही. तुमचं पार्टिसिपेशन, तुमचा कम्युनिकेशन विथ युअर टीम मेंबर्स आणि तुम्ही जे काही सांगताय ते समोरच्यांना ऍक्सेप्ट असेल, समोरची मंडळी त्याच्याशी सहमत असेल तर तुम्हाला करता येतं. नुसता धाडपडशा करून तशा प्रकारचं कोणतंही काम आजच्या या न्यू ऑर्गनायझेशन पॅटर्न मध्ये करून घेतला येऊ शकत नाही. त्यामुळं आपण इगोसेंट्रिक न होता आउट सेंट्रिक होण्याची गरज आहे.
आज आपल्या देशामध्ये जर बघितलं किंवा जगामध्ये जर बघितलं तर टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, त्याचा जितका आउटसेंट्रिक लिडरशिप आहे किंवा त्याच्यामध्ये ज्या प्रकारचं सोशल काम केलं जातं त्याचा उद्देशच असतो तो आपल्या टीम मध्ये किंवा आपल्या जे ऑर्गनायझेशन मध्ये लीडर्स आहेत त्यांच्यामध्ये ती भावना निर्माण करणे आणि त्यांच्यामधून चांगल्या प्रकारचं काम करून घेणे. बिल गेट्स फाउंडेशन आहे ते CSR ऍक्टिव्हिटीज मध्ये बरेच कामं करतात. इव्हन आपल्या जळगावला जैन इरिगेशनचं जर तुम्ही काम बघितलं तर त्याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की ते CSR ऍक्टिव्हिटीज मध्ये जसं गार्डन डेव्हलपमेंट आहे किंवा मुलांना काही स्कॉलरशिप देण्याचा प्रोग्राम आहे किंवा इतर कल्चरल स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीज शहरामध्ये करण्याचं काम आहे. प्रत्येकामध्ये त्यांचं पार्टिसिपेशन असतं आणि ते असण्याचं कारण म्हणजेच आपल्या ऑर्गनायझेशनला जास्तीत जास्त समाजाशी जोडून ठेवणे, त्यांच्यासाठी काहीतरी चांगलं करण्याचा प्रयत्न करणे. त्या सगळ्या गोष्टीतनं आपल्या लिडरशिप मध्ये एक प्रलब्धता येते आणि त्या प्रकारचं लिडरशिप आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये डेव्हलप होतं, ज्यांना आपल्या समाजाप्रती, आपल्या टीम प्रती, आपल्या लोकांप्रती एक वेगळ्या प्रकारची सिंपती असते. अशा प्रकारचं आउटसेंट्रिक एन्व्हायरमेंट आणि लिडरशिप असणं आवश्यक आहे. सॉफ्ट स्किल असेसमेंट. सॉफ्ट स्किल असेसमेंट याच्यावर मी जास्त बोलणार नाही कारण की बरेच याच्यावर तुमचे लेक्चर आधी पण झालेले असतील. सॉफ्ट स्किल ही एक पर्सनॅलिटीचा फार महत्वाचा भाग आहे की ज्याच्यामध्ये तुमचं कम्युनिकेशन चांगलं होतं, तुमचं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप चांगली होते, तुमची तुमच्या टीम मेंबर्सची वागणं बोलणं सगळ्या गोष्टीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये फरक पडतो आणि त्याच्यामुळे एक चांगलं हेल्दी एन्व्हायरमेंट, चांगलं कॉम्पिटेटिव्ह एन्व्हायरमेंट, हेल्दी कॉम्पिटेटिव्ह एन्व्हायरमेंट आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये निर्माण होते आणि ते करण्याचं मेन उद्देश हा की याच्यातनं काहीतरी पॉझिटिव्ह आणि चांगल्या गोष्टी आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये घडाव्यात आणि त्याच्यासाठी इफेक्टिव्ह टीम लिडरला चांगलं तो सॉफ्ट स्किल इव्हॅल्युएटिंग त्याच्यामध्ये स्किल्स असल्या पाहिजे. म्हणजे तो आपल्या सोबत असणाऱ्या टीम मध्ये किंवा आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करणाऱ्या लोकांमधून चांगल्या लोकांची, योग्य लोकांची योग्य कामासाठी निवड करू शकतो. The best employees are going to have a strong critical thinking and creative problem solving skills. These are the critical thinking and creative problem solving skills are the part of soft skill assessment. You are going to have to be both inherently able to spot those abilities in others and also stay abreast of emerging tools and assessment that more accurately evaluate them in candidates and developing employees. So therefore the development of the employee in large interest of the organization, it is very essential that the soft skill is to be inculcated in a leader as well as in a team members. Focus on result oriented work environment. बऱ्याचदा आपण ऑर्गनायझेशन मध्ये बघतो की तो इतक्या वाजता आला का, इतक्या वाजता गेला का, तो ह्या दिवशी उपस्थित होता का, तो ह्या दिवशी अब्सेंट होता का, तो का आला नाही का, अशा गोष्टींचाच उपभोग खूप होतो. त्या कर्मचाऱ्याने किंवा त्या इथल्या याने काम किती केलं याचं असेसमेंट होत नाही. वा आला तो सकाळी, गेला तो संध्याकाळी, पण त्याने मधातल्या काळामध्ये काय केलं, तो काय करत होता, त्याने काय करणं आवश्यक होतं, या सगळ्या गोष्टीवर फारसा फोकस न करता फक्त तो आला किती वाजता आणि गेला किती वाजता याच गोष्टीवर फोकस होतो. हे जुन्या एन्व्हायरमेंट मध्ये चालत होतं. पण नवीन एन्व्हायरमेंट मध्ये आपण आता ज्या एन्व्हायरमेंट मध्ये आपण आता जातोय तिथे दोन गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. एक ऑटोनॉमी आणि दुसरी अकाउंटेबिलिटी. ऑटोनॉमी गिव्स यू अ फ्लेक्झिबिलिटी टू वर्क. तुम्ही स्वतःचे निर्णय स्वतः घेऊ शकता, स्वतःपुरतं
तुम्हाला फ्लेक्सिबल राहता येतं किंवा तुम्ही त्या प्रकारे काम करू शकता. फक्त that autonomy will help you to make you more accountable, more responsible, more result oriented work environment. So companies will adopt more elements of result oriented work environment. The HR management strategy will focus on autonomy and accountability. In other words, you will create environments that focus less on where and how people work, but need to measure success based on result and output. तुम्ही काय काम करताय, कसं काम करताय याच्यावरचा फोकस कमी होऊन तुम्ही काय सक्सेसफुली काय रिझल्ट दिला, तुमचा आउटपुट काय, तुमच्या टीमचा, तुमच्या पर्सनल आउटपुट किंवा तुमच्या कंपनीचा, त्याच्यावर जास्त फोकस येणाऱ्या काळामध्ये होणार आहे. त्यामुळे आपण रिझल्ट ओरिएंटेड असलं पाहिजे. नाही तर आजचं काम उद्या करू, उद्याचं काम परवा करू असं करून चालत नाही. आपला दैनंदिन पर्सनल काम, आपल्या कंपनीचं काम, या सगळ्यांमध्ये समन्वय आणि टाइम मॅनेजमेंट करण्याची पूर्ण जबाबदारी ही त्या एम्प्लॉईवर, त्या टीमच्या मेंबरवर, त्या टीमच्या लीडरवर असतं. त्याच्यामध्ये बऱ्याच फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हाला, आता वर्क फ्रॉम होम हे काय आहे, दॅट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी, की तुम्ही घरून काम केलं तरीही चालेल, पण हे काम तुम्हाला इतक्या दिवसामध्ये या प्रोजेक्टचं हे असं काम तुम्हाला करायचं आहे. सो हियर have a flexibility to work from home, that is the autonomy, but at the same time you are accounted, you have a accountability that you should perform your function very efficiently, quickly, and you should be a very result oriented. The use of contractor will continue to rise. आता येणाऱ्या काळामध्ये बऱ्याच गोष्टी आउटसोर्सिंग होतात, आणि आउटसोर्सिंग होतात एखाद्या ऑर्गनायझेशन मध्ये, किंवा बरेच वेंडर्स असतात ज्यांच्याकडनं आपण आउटसोर्स करतो, सर्व्हिसेस पण करतो, मटेरियल पण घेतो. त्याच्यामुळं त्यांची संख्या हळूहळू या येणाऱ्या काळामध्ये अजून वाढत जाणार आहे. त्याच्यामुळे इंटरनल अँड एक्सटर्नल फॅक्टर्स, दोज आर इन्फ्लुएन्सिंग द वर्क कल्चर ऑफ द industry or organization, that will also make some challenges for the leadership. They should have a good management of these all factors. We will need to think differently about how they assemble the skills necessary to meet their objectives. Focus will need to shift away from process, except in terms of how to optimize it for better results. ज्या काही प्रोसेसेस ज्या काही आहेत त्याला ऑप्टिमायझेशन आवश्यक आहे, ज्याच्यामुळं कमी रिसोर्सेस मध्ये जास्त रिझल्ट मिळेल. As we shift to workforce that is 100% autonomous and 100% accountable, performance is based on results they create, not the hours they work. As we see from workplaces like this, and more flexibility in the workplace, we are really going to have to focus more on the communication aspects and relationship management. So we will work in coming years in an environment where the employees have an autonomy to work, have a flexibility to work, but they are more accountable for their results and performance, and therefore result oriented work environment is to be built in the campus, built in the industry, is the prime objective of the leaders, technological leaders, economical leaders, social leaders. So they are responsible to build such a team, build such an environment, create such an environment, and make aware to the all stakeholders of the organization that we are more result oriented company or result oriented focused environment. If you see the organization that
ISRO, Indian Space Research Organization, DRDO, Defense Research and Development Organization. These are the organizations, ISRO, DRDO, and such other private organizations also. They are very much focused on their results. They are very much focused on their output of the company year by year, and therefore these are the brand names: DRDO, ISRO, then Infosys or Tata groups. These are the brand names where they have a reputation that yes, these are the peoples are responsible for the quality of the products and the result oriented, and therefore such more organizations, more institutes are to be built in your country is in a coming time if we are have a focused on result oriented environment. Tension tolerant collaboration. As due to this globalization, what happens? Different cultures are interacting with each other. जर एखादी कंपनी असेल तर ती कंपनी फक्त काही आता समजा जैन इरिगेशन आहे म्हणजे ती कंपनी काही फक्त आता जळगाव पुरती नाहीये. त्यांचा कनेक्ट हा ग्लोबलाइज आहे, तो दुसऱ्या जगाशी पण आहे, दुसऱ्या देशांशी पण आहे, इस्रायल आहे, इंग्लंड आहे, अमेरिका आहे, किंवा त्यांचा तिथे सप्लाय आहे, तिथून काही मटेरियल येतं, इथले लोक तिथे जातात, तिथले लोक इथे येतात, त्या टेक्नॉलॉजिकल ऍडव्हान्समेंट आहे, तिथली टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे येते, आपण त्या टेक्नॉलॉजीवर काहीतरी नवीन करतो. That therefore globalization will create more cross-border teams, and therefore the cultural aspects, the communication aspects, the forecasting about the future, the technological advancement in different countries is different. So these all are the aspect which is to be considered in the organization, and therefore leaders are going to need to be sensitive to cultural difference also, because we have to work together with the different peoples of different countries or of the different societies, those having a different cultural beliefs, and therefore this tolerance or understanding between the teams is very, very, very essential, and therefore the teams become more disparate with contractors, consultants, remote employees, and office-based employees working together. We are going to need to learn how to build culture in non-traditional environments, and therefore team members, leaders are more and more aware about the cross-border cultural sensitiveness. Shifting demographics will make team diversity essential to capitalize on changes in the market, and we are very lucky to enough that the diversity is the main component of our society. We celebrate the diversity, and therefore India or Indian people is the best human resource in the world. If you think about the speciality of any country, suppose if you consider a nation like Germany, जर आम्ही जर्मनी या देशाचा विचार केला तर सगळ्यात पहिले आमच्या डोळ्यासमोर काय येतं? हेवी मशिनरीज, हे जिथे मोठ्या मोठ्या अर्थ मूव्हर्स आहेत किंवा जेसीबी किंवा क्रेन्स, अशा मोठ्या किंवा मोठा एखादा ब्रिज बांधण्यासाठी मोठं मशीन आहे तर ते कसं असतं? जर्मन मेड असतं. मोठे रोलर्स. जर्मनी या देशाचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा आपल्या लक्षात येतं की इथे मोठ्या हेवी मशीन्ससाठी ते फार प्रसिद्ध आहे किंवा फार त्याचं रिक्वायरमेंट. जेव्हा आपण जपान बद्दल विचार करतो तो काय लक्षात येतं आपल्या की इथे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट, डिजिटलायझेशन, छोटे मायक्रो
सोनी सारखी कंपनी किंवा छोट्या छोट्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, खेळणी, दॅट आर व्हेरी मच रिक्वायर्ड इन ऑल ओव्हर दी वर्ल्ड. जेव्हा आपण चायनाचा विचार करतो तर आपल्या लक्षात काय येतं की इथे बऱ्याच स्वस्त वस्तू भेटतात आणि प्लास्टिकच्या खेळण्यांपासून प्रत्येक गोष्ट चायनीज, मेड इन चायना पूर्ण मार्केटमध्ये आहे. इव्हन फार्मसीमध्ये 80-70% शेअर चायनीज कंपनीजचा आहे. जेव्हा आपण अमेरिकेचा विचार करतो तर आपल्या काय लक्षात येतं की इथं फार डेमोक्रॅटिक कंट्री आहे, बऱ्याच देशातले लोक येऊन इथे राहतात अँड दॅट इज अ सुपर पॉवर इन द वर्ल्ड. तसाच आपण भारताचा विचार करतो तेव्हा आपल्या लक्षात काय येतं की इथलं सगळ्यात जी गोष्ट जगामध्ये निर्यात होते दॅट इज द ह्युमन रिसोर्स. बिकॉज ड्यू टू दी डायव्हर्सिटी ऑफ कल्चर, द acceptability to the diversity of the culture in our society makes us a more effective human resource. आपल्यासारख्या 3-4 प्रत्येकाला आपल्याला जवळपास 3 लँग्वेजेस येतात, तसं जगातल्या बाकी देशांमध्ये नाही. त्याच्यामुळे ती जी डायव्हर्सिटी जी आहे, ते जे कल्चरल कॉम्पोनंट आपला आहे, जो प्रत्येक कल्चरला ऍक्सेप्ट करतो, त्यातलं चांगलं ते घेतो, जुनं ते सोडून देतो, अशा प्रकारचं जे अजाईल, फ्लेक्झिबल आणि डायव्हर्सिफाईड कल्चर आहे, दॅट इज मोर नीडेड in coming years, and therefore we are quite lucky enough that we are already practice such type of things, or we are aware about such level of, and therefore we have this tolerance and all. Transparency. Transparency is always required. A lack of transparency results in distrust and deep sense of insecurity. जर आपल्या टीम मध्ये, जर आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये इनसिक्युरिटीची भावना असेल तर काम होईल का? अजिबात होणार नाही. आणि ती इनसिक्युरिटीची भावना कशामुळे येते? मिसअंडरस्टँडिंग मुळे किंवा मिसपरसेप्शन मुळे. आणि जर या मिसअंडरस्टँडिंग आणि मिसपरसेप्शन जर अवॉइड करायचं असेल तर युअर पर्सनॅलिटी, युअर वर्क प्रोसेसेस इज व्हेरी ट्रान्सपरंट इज टू बी रिक्वायर्ड. Being effective at building cultures in non-traditional teams will require new levels of transparency and communication. This has traditionally been hard for us to navigate. आणि गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन्स मध्ये ट्रान्सपरन्सी कमी असते, असं आपला आतापर्यंतचा तरी अनुभव आहे. पण नाव दे हॅव इंट्रोड्यूस राईट टू इन्फॉर्मेशन ऍक्ट, राईट टू एज्युकेशन ऍक्ट, राईट टू फूड ऍक्ट. These all initiatives of the government is to make their system more and more transparent. Similarly, as a leader, my decisions are also to be very transparent so that all team members or people of the common society can also make a faith or make a trust that yes, these are the very transparent, these are the pro and cons of particular thing that can be understood. So transparency is the practice of being open and honest with others, no matter how challenging it might be. So transparency is a practice. That practice is to be inculcated, inbuilt in our day-to-day working, that we should be more open to others and always honest. ईमानदारीने प्रयत्न करणे, खुल्या मनानं एखाद्या चुकीची गोष्ट जर घडली असेल तर त्याचा स्वीकार करणे, पण तितक्याच खुल्या मनानं एखाद्याचं काही चुकलं असेल तर त्याला माफ करणे किंवा त्याला नवीन गोष्ट करण्यासाठी प्रवृत्त करणे. अशा प्रकारचं नेतृत्व
याला आपल्याला लागतं. हे फार चॅलेंजिंग आहे, हे फार डिफिकल्ट आहे, पण त्याच्याशिवाय ट्रस्ट हा बिल्डअप होऊ शकत नाही. आणि जोपर्यंत ट्रस्ट बिल्ड होऊ शकत नाही तोपर्यंत चांगली टीम किंवा चांगलं काम होऊ शकत नाही. Therefore, for both personal and professional relationship to thrive, you need to eliminate the stigma that comes with being straightforward. Being transparent at work might seem daunting at first, but when you consider its wide range of benefits, it's clear why it is important. होऊ शकतं की स्ट्रेट फॉरवर्डनेस मध्ये किंवा ट्रान्सपरन्सी मध्ये सुरुवातीला आपल्याला काही अडचणी येऊ शकतात, पण हळूहळू जसा जसा आपला आणि आपल्या टीम मधल्या किंवा आपल्या बॉसेस सोबतचा ट्रस्ट वाढत जाईल तसं तसं या सगळ्या गोष्टी अधिक सोयीच्या, सरळ आणि ओपनली होऊ शकेल. त्यामुळे ट्रस्ट बिल्डअप करणं टीम मध्ये फार आवश्यक आहे आणि तो ट्रस्ट बिल्डअप करण्यासाठी ट्रान्सपरन्सी पेक्षा चांगलं काही असू शकत नाही. It is easier to get to know your colleagues and perform your task efficiently when you feel supported and cared for you and your company. So once the trust is developed, by following the transparent practices, that trust help you to build a more large and more confident team that will work for the common goal of the leader. Hence, transparency is very important. And the last quality that I feel is equally important is emotional intelligence. Emotional intelligence is the ability to understand, use and manage your own emotions in positive ways to relieve stress, communicate effectively, empathize with others, overcome challenges and diffuse conflict. आपल्या टीम मध्ये किंवा आपल्या वातावरणामध्ये, ऑर्गनायझेशन मध्ये हा स्ट्रेस येणार. कामाचा स्ट्रेस असू शकतो किंवा अजून कोणत्या पर्सनल गोष्टीचा असू शकतो किंवा अजून काही वेगळ्या प्रकारचाही असू शकतो. बट दॅट स्ट्रेस इज टू बी रिलीव्ड अँड दॅट इज टू बी अंडरस्टँड, दॅट इज टू बी आयडेंटिफाय बाय द लीडर. हाऊ टू रिलीज द स्ट्रेस विदिन द टीम, हाऊ, and therefore it requires a very communicative, effective communication within the team members. Emotional intelligence helps you build stronger relationship, and this stronger relationship and emotional intelligence build your career at school and work both, achieve your career and professional goals. It can also help you to connect with your feelings, turn intention into action and make informed decision about what matters most to you. दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. कोई चीज हम सिर्फ, कोई निर्णय हम सिर्फ दिमाग से लेते हैं तो उसको बोलते हैं चाल, that we call politics. But when you think, जब हम दिल और दिमाग दोनों को मिलकर डिसीजन लेते हैं तो वो खरा डिसीजन होता है, वो सबके भलाई के लिए होता है और वो फेयर डिसीजन होता है. So therefore emotional intelligence has gotten a fair amount of intention lately, but it will only become more important as the workplace changes over the next 8 to 10 years. It helps to know your own strength and weaknesses, or seeing the assistance of colleagues and mentors to help you find them, which in turn allows you to identify areas to improvement. And if you see, there are many companies that develop this emotional intelligence through the sympathy or empathize with the employees. आता तो आपण ऐकतो की एखाद्या डायमंड च्या कंपनीच्या मालकाने आपल्या कर्मचाऱ्याला प्रत्येकाला एक एक मारुती कार दिली, टाटाने प्रत्येकाचं इन्शुरन्स केलं, किंवा ज्या अशा प्रकारच्या
गोष्टी आपण वर्तमानपत्रामध्ये वाचतो, that is the emotional intelligence, that the peoples, the leaders of the organizations are emotionally connected with their employees, their customers, and their society. So this emotional intelligence is also equally important. So in this presentation or in this discussion, we have discussed the 7 skills that are to be required to become a successful leader in a future technological world. These are: you should have a technology management skills, you have a out-centric leadership, live that ego and build a out-centric attitude. You should have a good soft skills. You should build a result-oriented work environment in the organization. You should be a tension-tolerant collaborations, so that multicultural teams, multi-nation teams can be work in a synergy with each other. Your work culture, your decisions are more and more transparent. And finally, you should also connected emotionally, that is emotional intelligence, and you should connect it with your all stakeholders and team members. So this is all with today's discussion. Thank you. If you have any question, please ask. Students, if you are having any question, you can discuss with sir. तुम्हाला काही क्वेश्चन असतील तर सरांसोबत तुम्ही विचारू शकता, बोलू शकता. म्हणजे जे पण काही क्वेश्चन असतील तुम्ही एखाद मिनिट वेळ घ्या आणि त्यांना चॅट पण करू शकता, किंवा डायरेक्टली तुम्ही तुमचा माइक ऑन करून सरांसोबत बोलू पण शकता. तर आज मी कोणकोणते टॉपिक कव्हर केले, एक शॉर्ट मध्ये त्यांची हेडिंग सांगून द्या ना. काय सांगितलं? इन शॉर्ट आपण ज्या गोष्टी आज इथे डिस्कस केल्या त्याच्यामध्ये साधारणतः आपण 7 स्किल्स या येणाऱ्या काळामध्ये ऍज अ इंडस्ट्रियल लीडर किंवा ऍज अ एंटरप्रिनर आपल्याला लागणार आहे त्या गोष्टींवर आपण आज बोललो आहे. त्याच्यामधली महत्वाची आहे की कारण की प्रत्येक जे क्षेत्र आहे त्याच्यामध्ये टेक्नॉलॉजीचा भाग फार मोठा आहे, त्यामुळे टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट स्किल, त्याचप्रमाणे आउट-सेंट्रिक लिडरशिप मीन्स आमचं जगाशी असलेलं कनेक्ट किंवा दुसऱ्यांसोबत असलेला आमचा कनेक्ट, या सगळ्या गोष्टी मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला त्याच्यामध्ये करायच्या आहेत. सॉफ्ट स्किल तर असलं पाहिजे. आपल्याला रिझल्ट ओरिएंटेड एन्व्हायरमेंट आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये बनवायचं आहे की कोण कधी आला कधी गेला हे बघण्यापेक्षा त्याने किती काम केलं आणि किती चांगलं काम केलं तर त्याला अप्रिशिएशन आपण दिलं पाहिजे. अशा प्रकारचं एन्व्हायरमेंट आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये झालं पाहिजे. मल्टीकल्चरल, मल्टीनेशन, मल्टी स्किल्ड लोक आपल्या ऑर्गनायझेशनशी जुळले पाहिजे आणि त्या ऑर्गनायझेशन मध्ये तशा प्रकारचं काम झालं पाहिजे. आपण जे काही करतो ते फार ट्रान्सपरंटली सगळ्यांसाठी केलं पाहिजे. अशा प्रकारचं आज आपण केलं आणि इमोशनली आपलं एक इम्पॅथी आपल्या सोसायटी बद्दल, आपल्या समाजापैकी असलं पाहिजे, असं आपण आज या सगळ्या गोष्टींचा इथं केलंय. तर मला वाटतं की या सगळ्या गोष्टी आता आपले जे काही विद्यार्थी आहेत त्या आपल्या हळूहळू याची आपल्याला प्रॅक्टिस करून आपण त्या गोष्टी याच्यामध्ये आपल्या पर्सनॅलिटीमध्ये, आपल्या रोजच्या वागण्या बोलण्यामध्ये आपण त्या डेव्हलप करू अशी मला आशा आहे. ठीक आहे. ओके, अजून कोणाला काही विचारायचं असेल तर विचारू शकता. येस आदित्य, गो अहेड, यू कॅन आस्क द क्वेश्चन. सर क्वेश्चन असा होता, कम्प्युटर लिटरेसी इज इम्पॉर्टंट. कम्प्युटर सर लिटरेसी इज इम्पॉर्टंट, त्याच्यावर एक्सप्लेनेशन.
सांगू शकतो थोडं? कम्प्युटर लिटरसी हा टेक्नॉलॉजीचाच भाग आहे. कारण की आता म्हणजे ज्याला कम्प्युटर येत नाही किंवा कम्प्युटर त्याला लिटरेटच मानत नाही तशातला भाग आता झालेला आहे. कारण की आपण प्रत्येक गोष्टीमध्ये आता ऑनलाईन किंवा सॉफ्टवेअर बेस वेगवेगळ्या प्रकारचे सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज झालेल्या आहेत. त्याच्यामुळे नुसता कम्प्युटर चालू करणे आणि बंद करणे नाही, पण त्या कम्प्युटरमध्ये सारं जग सामावलंय. इंटरनेटमुळे आपण प्रत्येक गोष्टीला एक दुसऱ्याशी कनेक्ट झालोय. म्हणजे जर एन्शियंट एज पासून आजपर्यंत बघितलं तर चाकाचं इन्व्हेन्शन असेल, फायरचं इन्व्हेन्शन असेल, इलेक्ट्रिसिटीचं इन्व्हेन्शन असेल, याने जसं आपलं अख्खं जीवन बदलून टाकलं तसंच इन्व्हेन्शन हे इंटरनेटचं आहे. आणि इंटरनेटमुळे आपल्या जगाच्या व्यवहारामध्ये, काम करण्यामध्ये, आपल्या रोजच्या व्यवहारामध्ये मोठा आमूलाग्र बदल झालाय. त्यामुळे इंटरनेट रिलेटेड, ऑनलाईन रिलेटेड या सगळ्या गोष्टी कम्प्युटर लिटरसी या क्षेत्राशी निगडीत आहे. त्याच्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त मास्टर की किंवा जास्तीत जास्त एक्सपर्टाईज असणं आवश्यक आहे. थँक्यू सर. ओके मित्रांनो, अजून कोणाला काही विचारायचं असेल तर माईक ऑन करा आणि विचारा. सर कॉम्प्युटर इंजिनियर अँड IT इंजिनियर मध्ये डिफरंट काय सर? कम्प्युटर इंजिनियर आणि IT इंजिनियर मध्ये फरक काहीच नसतो. त्या फक्त वेगवेगळ्या टर्म आहेत. कम्प्युटर इंजिनिअरिंग आणि IT या दोन्ही सारख्याच गोष्टी आहे. IT तो इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी रिलेटेड वर्ड आहे, पण तो कम्प्युटर बेस्डच असतं. आणि कम्प्युटर हे विदाउट सॉफ्टवेअर चालत नाही, त्यामुळे ते पण IT बेस्डच असतं. त्याच्यामुळे त्यात फारसा काही फरक नाही, त्या एकच गोष्ट आहे. ओके थँक्यू. ओके मला असं वाटतं की मुलांचे क्वेश्चन संपले असतील तर अजून कोणाला काही बोलायचे आहे? ओके सो dear sir, thank you very much for your wonderful delivery and informative as well as helpful for the students. म्हणजे या वयामध्ये त्यांना कशा प्रकारे लीडरशिप ग्रो करायची, हा जो तुम्ही फ्युचर लीडरशिप हा जो कॉन्सेप्ट त्यांच्या समोर मांडलेला आहे, मला असं वाटते तो कॉन्सेप्ट विद्यार्थ्यांपर्यंत अगदी चांगल्या प्रमाणात तुम्ही पोहोचवलेला आहे. कारण तुमची जी त्यांना म्हणजे ज्या मुलांना ज्या स्पेस मध्ये शिकायचं असतं ते त्या स्पेस मध्ये तुम्ही त्यांना आज शिकवलेलं आहे. आणि तुम्ही जे सांगितलेले वेगवेगळे कॉन्सेप्ट त्यामध्ये फ्युचर लीडरशिप मध्ये तुम्ही इमोशनली, प्रॅक्टिकली लीडरशिप कशी डेव्हलप करायची, आपल्यामध्ये सुप्त गुण कसे डेव्हलप करायचे, कसं ऑब्झर्व करायचं, त्यानंतर आपण एन्व्हायरमेंट कसं तयार करायचं, आपल्या सगळ्यांमध्ये टीम बिल्डिंग कशी असली पाहिजे, या अनेक गोष्टींवर तुम्ही आज असा प्रकाश टाकलेला आहे. आणि तो खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त आहे. या वयामध्ये त्यांनी काय शिकायला पाहिजे, म्हणजे त्यांची फ्युचर डेफिनेटली ते लीडरशिपनीच घडू शकतील. कारण फ्युचर आस्पेक्ट मध्ये जर त्यांच्यामध्ये लीडरशिप एनकल्केट झाली तर डेफिनेटली दे विल ग्रो, दे विल एनलाइटन देअर सेल्फ अँड अल्टिमेटली मेक देअर फ्युचर व्हेरी ब्राईट. So thank you very much sir for your very valuable words for our students. Thank you very much. I am also very thankful to the Government Polytechnic Jalgaon and the organizer of this personality development program. So thank you. In future, whenever you required my any services, I am very delighted and very you also always sir, because we required such kind of the keynote speaker, or we can say that the trainer, that you are having such kind of the quality. And we also, not only you are giving the
training to the students, but also we also eager to hear you, sir. And Yes. next time we will definitely see you in the next platform Yes, yes. in our department. I am very So- happy to associate it with government polytechnics. Yes, sir. Thank Yes, you, sir. thank you, sir. Thank From you the to all bottom of participants. my heart and from the department of the pharmacy, Government Polytechnic Jalgaon, as well as SPDP sale, skill and personality development sale, is given you a token of love, sir, in the form of certificates. Sir, please accept you. This is the online certificate Yes. as we Thank are you. in the online platform. So Yes. thank you very much, sir. Thank you, thank you. I wish all the best to the skill and personality development cell and all students. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thanks a lot, sir.